dalam kondisi sehat-sehat ya. Selamat datang kembali di channel saya Intan Galeri. Hari ini saya mau melukis dan saya sudah menyiapkan cat-catnya. Saya akan dominan menggunakan warna coklat ya. Dan juga ada gold rose. Nah, sekarang objeknya apa ya yang mau saya lukis? Ini ada satwa yang terancam punah dan dia sudah masuk ke daftar merah. Yaitu satwa ini itu mamalia yang tidak bergigi ya. Dia diambil, diperdagangkan di perdagangan ilegal dan diselundupkan. Mamalia ini namanya adalah trenggiling. Trenggiling ini terdiri dari 8 spesies yang tersebar di Afrika dan Asia. Spesies yang sudah masuk ke dalam daftar merah jenisnya itu adalah Sunda pangolin atau yang disebut juga dengan manis javanica. Kalau dia sampai hilang, berarti kita hilang sudah salah satu rantai ekosistem yang ada di bumi ini. Semoga itu tidak terjadi dan hari ini saya mau melukisnya. Selamat menyaksikan. Kalau teman-teman ada yang mau ikutan melukis, boleh loh. Langsung aja, ini saya akan tuangkan untuk warna coklatnya.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the